Ayun, so alam niyo na ba itong bagong feature ni Messenger, which is itong AI Studio. Ayan, so nakita ko lang ito sa Messenger kanina. So ito yung screenshot ko yung preview, which is itong AI Studio with different AI characters. Find AI characters and letters you by topic or creator. Share with friends and your favorite AI characters or forward a piece of your conversation. AI keeps getting better. Messages with AI may be used to improve AI meta. Siyan meron dyan yung si Jaya Gritamente AI terms. So, pwede continue sa ito siya. Pakita ko sa inyo kung paano siya maintain. Ayan, open tayo ng Messenger. Ayan, so nandito natin sa Messenger. So, para ma-access nyo yung AI in chats, so punta kayo dito sa AI hamburger menu. Ayan, so pagkapunta nyo dyan sa hamburger menu, makikita nyo dyan syempre yung mga different sections na pwede nyo puntahan. So, under more, andyan yung your request and AI Studio in chats. Ayan, open yan. And then, once na-open yan, makikita dyan yung mga popular AI characters or mga AI characters na ginawa ng mga certified creator or mga creators na yun, gumawa sila gamit yung create. So, halimbawa ito si Matwala. Ayan, pwede nyo dyan si Matwala, which is ayan, so ayan, nakita nyo siya AI by Momi024. So, ayan, messages are generated by AI. So, maybe a creator na perfect sa yung creator. So, ayan, nandiyan yung sabi niya, hello, Emma, please enter what problem would you like help solving today. So, ayan yung sample. So, ganito tayo mag-create ng sarili natin AI. So, dito yung create. Ayan yung, ayan. So, sabi dyan, make a character, create your own character from scratch with a unique photo, description, and more. Just open chat private or make an AI character public for people to discover. And then create with respect, consider how others may interact with your AI character with creating an AI. You already try AI Studio policies. And then continue na natin yan. So, this pure character. So, syempre, lagyan natin ang description yung ating character. So, pag-create nyo na next, gawa nyo na kayo din ng profile niya. Ayan, so, banda yung name. So, default is yan. Ay, hindi pa na yung default. So, pwede nyo banda yung name. Ay, bawa si Ashi. Then, lagyan yung profile. Ayan, pwede yung banda yung tagline. And then, yung description ng AI nyo. Ayan, si Ashi. Lagyan na natin dito si Ashi.
she can either image your photo-tech body at digital magic training with the things yan. Pwede kayo magano sa kanya. So yun na natin yung need this feature about a studio. Ano yung sasagot nyo yun dyan? Yan, sabi niya may nai-studio is a danger. So yan yung response. So yun lang guys. So I hope you remember about 30 video taken for you to subscribe.